예타다님 비승비 탐지기 마유 남제타다님 비승제 탐지기 된도 돕자라나면 바양다바 도배 산지기 뭐를 부지 진행자 토바라차 디지도 담비체 선무세님 베kulung 근지기 림바나 레바 셋업 셈바슈 다강 셈바치베 담비체디 아니 지 람림 침미 난zen다 하던 침미 갑기 아니 막에 나타 동료들 베타와 텔라파베 가두게다 가지 디니마타 슈엘 하에데 무티니마토스 슈긴스 So generate your motivation in the correct stages, thinking that you'll do whatever it takes in order to achieve the most precious supreme state of perfect and complete Buddhahood, in order to benefit all mother sentient beings who are limitless, like infinite space. And the text or teaching of the Dharma that we are discussing today is the Great Treatise for the Stages of the Path to Enlightenment by J. Tsongkhapa, the Lamrim Chenmo. Within that is the great insight, and we're in the section about establishing the view of emptiness. So we'll continue on with that description and discussion. 어야 다 가진 아니 지 다디 슈엘 하에데 강사 아니 어 tawa kelwa kiwe rinpatila, ni kansa dame tila papsu da chuge dame tila papsu, tawa teta ki gombe jibo bongsu sin, ta sabji sim nani da. Kansa dame tila pawa la sum, da rangshime ba tila pawa ngwe dangs, te kansa, dagi wa rangshime ba, juba tenpa ashe, rikwa tenam shela jasu los, oda doshin tata de, kansa dame tela pawa datinda di kansa dame tela pawa dan chuge dame tela pawa ni nani kansa dame tela pawa dila kansa dame sen tela pawa indi 아니 동마다 가리래 kansa ki daadi rangshi majubi yunzendi sabji 당부디 제 아니 kansa ki daagi longche jawa 아니 dagiwa rangshi majuba tela pawa che 다 딘디베 다다당 다기와랑 심마주베 텔라포요 지바티기 아니 뭐보셔라 자주스니 시인데 다 당고 강사 담에 세데 카도라와 강사 담에 세라 강사데 간데지라고 무슨 거래 스타디 뭐지 주나 섬스러워 아니 강사 담에 세베 강사디 아니 근데 지단 디올라 로브트 마디올 튕거데 이네 다 강사 담에 세 강사디라 아니 탄주바다 우마랑 주바니 타랑니 샤당 튕 말에스 다 단주비로라 아니 강사 세디 풍보라 따비 나잠스 강사이네 다요인비 찹스 강사 제여지 샤고 말 강사 랍소슈라 풍보라 따비 나잠스 다요지 마도지 자요 말에스 다 랑주비로라 이나 아니 강사들라 다요다 제여니샤니 로와 드니 가스나 다시 풍보라 따비 기부세기 딘데웨지니 딱 맞으면 캐는 거데 풍보라 따비 나잠스지 다시딩도 전에 니주 매번 단주비 되는 나신티 샤고 말 우마 단주비 라이나 다시 풍고는 이게 넘버셔바티야 아니 강사기 센시 되고 그래서 인도전이 다 마타란 얘기 강사 담에서 강사 담에 대시 저거데 이네 강사 세디 미타와 샤다 미타와 담에서 담마디야 샤다 미타와 우마 단주바다는 주바니 다 나시 강사 세디라로 남바 산지비 두다나라 강사들라 두수 미타와 아니 리고래 답변을 하지래 우마랑규 바다 하나씩 셈잠바치 도대바치 더 셈잠바라 리피제나기 때문에 셈잠바치 무시 케미는 게로 하나씩 도대바치 어디니 같이 지라모 있는 거가 말이야 같이 지라모 도체와디 이기 남바셰바디 강사기 천신 이기 남바셰바디 강사 되고 그러와 단 지라모와 나라더니 몽부국이 대바스지로 어디기 아니 풍부가 강사게 강사인 뭔가가 강사인 소리와 단 저런 뭐 나라더니 저런 데모 부비 대바스죠 되게 아니로와 가리래 풍부단 개인 시인도 제도미비 강사 세지 강사게 진대지하고 제도미비로와 강사 제외직 되고 그러와 디지도 단 남비도 담아와 되게 강사 샤다민다와 제다마와 나라 샤다민다와 니스 그러와
다나시 다 도대와체 리비전나 심자바 오마랑주바 두제와디 이 넘바셰바디 아니 강사기 텐시되고 다 꾸시 킬링기 다 심자바 다 오마랑주바 너 꾸시 겨투주기 꾸시 넘바셰바디 강사기 텐시인스 다 도르수도나 강사라 아니 다요다 제니기 샤고 다 당규비룰라 강사이나 다요인 거레스 강사스디 쇼스디 풍보라 답이 나점스 공부를 답이 맞점 세기 점자되기 아니 다시 나는 넘버시 바디 강사인 바디 제거 이두전이 강사인의 따위 인거래 강사로 제여지 시작이 말이 세디 다음에 던집이 아니 뜻이 tum무만 봐 차대 그래서 이두전이 강사 당면 하고 와라 동부 강사디 하고 어디 내가 침으레스 어떻습니까? So we'll go into the text by looking at just the various categories within this section first. So this is chapter 22 now, analyzing a chariot. And we see the top here, number 3, how to use that procedure to generate the right philosophical view within your mind stream. So this is the sort of broader category, the broader section. And then there's A, how to determine that there is no self in the person. Okay, and then the next one would be B, how to determine that there is no self in phenomena. Okay, so the selflessness of, or another way to say that would be establishing the selflessness of persons and the selflessness of phenomena. Okay, so then the subcategories of this first section A, actually determining that the self lacks intrinsic existence. Okay. Oh, sorry. Yeah, actually, if we go down to the actual writing and not just the heading on top, it says this third section describes how to develop the right philosophical view in your mind stream using a prasangika procedure. Within this section, there are 3 parts: how to determine that there is no self in the person, how to determine that there is no self in phenomena, how to eliminate afflictive and cognitive obscurations by becoming accustomed to those views. And then A, how to determine there is no self in the person, has 3 parts: actually determining that the self lacks intrinsic existence, teaching that what the self owns, meaning the things of the self, just things of the self, is also thereby established as lacking intrinsic existence. And 3, how to apply those lines of reasoning to other phenomena as well. So first, we'll go through the selflessness of the person, and then the selflessness of those things that are experienced or utilized by a person, the things that are of the person, that are in the domain of the experience and use of a person. So this is the section about selflessness of persons. So before we actually get into the selflessness of persons, it's important to first understand what do we mean by a person. Okay, so it's going to, of course, give these different reasons for why the person is not established with a nature, but we want to first look at what is the person. So when we were talking about the selflessness of the person, so there's different positions or understandings of what a person is. And person being just as a explanation of the English term here, person is more broad than human, so it means all beings are persons in this context. Okay, so the person would be for the prasangikas, it's the person is necessarily merely imputed or merely designated. There's no person. A person is a being that is merely designated upon the 5 aggregates or within the on the basis of the 5 aggregates of a being. There's no substantially existent person, only an imputedly existent person.
Okay, then for the that's for the Prasangika. For the Svatandrika, again, the Prasangika being the consequence middle way school, and the Svatandrika is the autonomy middle way school. So the Svatandrika or autonomy middle way school has a different understanding of the person. So they do accept that there's, there is a person that can be described as being imputed on the basis of the five aggregates, but they also accept that there's findable, substantially existent person, which is the the illustration of the person of the mental consciousness. So that's the Madhyamaka Svatantrika understanding. And of course, their understanding of the person is different. Their understanding of the selflessness of what it means to be for the selflessness of person is also different from the Prasantrika. Now, if we go through the other Buddhist paradigms of philosophy, we can see the Chittamatra has the Chittamatra who are followers of reasoning and also those who are followers of scripture, but then the ones who accept the foundation consciousness or the alaya vijnana, also is known as the storehouse consciousness, then they accept that as the person. Okay, the alaya vijnana as the person. And so that's the like the mind only or Chittamatra school. And then the Sautrantika, the Sutra school, they accept that the person is the just the mental consciousness is the person. The mental consciousness of a being is the person. And then we have the Vaibhashika also. Again, there's different sub schools of the Vaibhashika. So some of them accept the uh, person to be the collection of the five aggregates. So all five aggregates are the person. And then the Nimabua, which I believe is the Vatsiputriya in English or Sanskrit, is the sub school of the Vaibhashika that accepts that the person is this kind of indescribable or ineffable, substantially existent being. That's the person. There is some kind of indescribable person that exists. So those are different positions of the other tenet systems or philosophical paradigms within the Buddhist philosophies. And so this is good to get an understanding first, and what we mean again in the Prasangika system that we're looking at and that we're following, then it's this person, the person is a being who is merely designated upon the five aggregates, upon the basis of five aggregates. So if it's a person, it's necessarily and imputedly existent. Okay. There's no substantially existent person. And so before we understand the selflessness of persons, then we have to understand what the person is. 야, 다 된다. 딜라 현재 드시지 쉬나 삼소 가스나. 아, 아니 된다지. 다 강사 당에 세계 다와디 마다마 다와 기회진 바 시에도 강사 당에 또 다와디 메라지 제제라 추게 당에 또 다와스 다 동니들라와 강사기 땡기 동니지당 아니 강사를 신베더니 공소 추게 신기 땡기 동니스니 다 동니들 니샤니 아니 강사 당에 참모다 추게 당에 참모스다 다 동니 삼모 당도 다 대니니 강아모도 삼모 당사 요 말이야 다 딘니 나니요 아니 강사 담에도 왜 따와디 이라 때라 뵙고 와디 가서는 아니 가리래 다 가- 강사기 다 넣어줘 받는 길 왔다 가서는 다 유무반 나반 나죠 용하기 깨디 가리래샤스나 강사 당진 강사를 와라 강사랑 신기 주바즈니 뭐 치지로기 디왕기 아니 가리래 차선 유무가 깨네 니 레사니 아니 그거랑서 다 그게 동 나서 용해디 유무도 삼미 동신 근데 통마 짜와다고디 아니 강사 랑신 주바즈니 디니 지다디기 오다 지다디기 아니 쉬미가 때라 배가디 쪼로 쉬디 아니 강사 담에 세 따와 딩이라 시고 그전 딜리고 그와 다 강사 담에 따와 때라 봐봐라 때네 아니 강사를 신비 취역이 땡기 따와디 랑신기 되니 딜라 때니 리베티니 예 두고에서
아니 추기 담력에 따와디 니바마 송외디 만 진다 라고 지문나라 강사 담력도 배 따와 때라 봐와당 추기 담력도 따와 때라 봐와신다 따와 니나니 강사 담력에 따와 미라 셰고와디 지당 예림기 온도시나요 강사들이 지금 동반이 나네 동니니 나네 강사 담력도 강사 담력이 땡기 동니디 예라와다 아니 풍속이 땡기 동니디 예가와 인도전에다 디 나네장 강사 담에 세기 나네 강사 다도 좀 지바 지다디기 아니 강사 나와 나랑 신기 주바 준비 와 어전 되니 다랑 신 주바 다마자 나랑 신 주바 준비 지바디기 쉬메바디 때라 밤에 아니 다기와랑 신 주바 세되더니 마이와 랑신 주바 좀 지다기 쉬메바 때라 니바 샤고디 이제 tinde지 돈이 신고하겠어 So there's one more point to explain before we go into the text itself, and that's about the stages of giving rise to the view of emptiness, that the um under realization of selflessness is why is it in these in this order of first establishing selflessness of persons and then establishing the selflessness of phenomena. So in terms of giving rise to the view of emptiness and the selflessness of persons, then they arise in this order. You first generate the view of selflessness of persons. And so that's because the there's first we generate the view of selflessness of persons and the selflessness of view of the selflessness of phenomena, and the and talking about the the subtle selflessness in this case of persons. So when we look at why it's selflessness of persons comes first, it's because the condition for all of these various afflictions to arise is the um the sort of grasping at oneself as a being, grasping at the self or myself, me as being inherently existent, as being existent within nature. So this is where all these different afflictions are arising from in relation to me and grasping myself with this ignorance, the ignorance that grasps me as being existent within nature. So this is why we have this what's called the view of the transitory collection that is grasping the self as being established within nature. And so we have to first realize that the conceived object of that view of the transitory collection is the conceived object, meaning the grasp the object that's cognized or conceived by that ignorance. We have to realize that's non-existent first. Okay, so when we realize that that's non-existent, then we have identified, what this nature is that is negated and empty by emptiness, and so then we can understand the nature that's negated in relation to other phenomena as well. So that's why second comes the selflessness of phenomena. So the selflessness, this order of generating the ascertainment or the knowledge of the two types of selflessness is because it's easier to understand and realize selflessness of persons, and it's more difficult to realize the selflessness of phenomena. Again, because it's the selflessness of persons is in relation to, grasping me, myself. So it becomes easier to realize that, and then you see the selflessness of persons, and then the selflessness of phenomena means just those aggregates of the person, right? So the aggregates of the person, then you can realize the selflessness of those. And so again, it means to recognize that um the conceived object of this grasping at me as
being established within nature does not exist. Okay, and so then after that, we can realize that the my thing, my mine, just can say the mine, the things that are mine, then we can see also that those are in the same way, uh, that the same conceived object of the grasping at the mine, things that are mine as established within nature also does not exist. 어두시 다 당보라 니 스페고 바탕 괜가 잡아오스 당보 니 우제도 또 당발이 다지 잡아 두기슨 큐니 따와 교와인스 뒤지 풍부 뒤동나 딜라 심제 요마인스 지다 예라 손음라 때네 신다 주버다스 지시 풍부 남대네 군조 심제 시작하고 시에스 어떤 어다 다 딜라 다 된다 디 컬러다 다랑신 마주가 때라 페바 세기로와 다마 때라 배는데 다 다랑신 마주가 때라 봐야기 다딜라로와 지당 지당 강사 다 세들라 타니도 유비 다지당 아니 가리래 같이 당니샤는 거 타니도 유비 다디 풍불라 답이 나좀 세기 유주 다디체 와 아니 기 랑싱이 주비 다디 미규다 로와다 딘니 나네 다든다 디 인다 가스나 다 항상 랑싱이 주비 다디 메바디 아니 다 빼고니 마시르디 아니 주바랑제로 반대로 주바랑제 나라다 도출 장에게 치 도디 나라 아니 가르송샤스나 다든다 디 쇼로가 니도와 다디 니라바 제시 맞잖아 쇼로가 담배값수 아니 가리래 랑싱이 주비 다디 메바디 마수 쇼로가 니비 값수 아니 타니도 유비 다디 요박수니 와 인도선이 다 랑싱이 주비 다디 요마리 세기 다 메비 규젠다 제바디 지가 안 된다디 쇼로가 담배값수 관리 순거스나 다제 제와 두기스 두기 따와 주와 인스타 다 세디 랑싱이 주비 다 랑싱으로 랑싱이 주비 다디 다 위심디 아니 두기스인데 세디다 갈라버스나 두 세디다 가스나 밥도 주주지라 뒤수어와 다든다 값수 보여 뒤디 아니 탈바다 탐지 김바 토발라 기기 조치교에서 아니 랑싱이 주비 다위 따와디 두기심 소다 틴데지라 셈시 다 틴데와 디기 두기디 네 가르치고 있으면 큐니 따와 주와 있어 다 랑싱을 주받은 다디 아니 랑싱이 주비 다 진비 진바디 치시 요한낭신 요한티스나 아니 이분의 란에 아니 차소니 뭐받게 와 차소니 뭐받기 에사 차소니 뭐받니라 되네 레사네 아니 동안 나서 용에게 코위 나서 용에디 아니 텐데와디와 어디 원도 도와주와 이제 큐니 따와주와 인스디 다 텐데베 랑싱이 주비 다디 아니 켈렘밤 짐바라 때네 디원도 손에 아니 딘데베 증에 강사기 깨와 통화해 봐니 아니 딘데베 두고 원도 교와리 단다야 두고 원도 교와리 뭐바네야 두 라왕도가 가스나 랑싱도 두고 다도스미 당진디기 아니 시원도 교와온 게 아니 갈라오다 딜라 템비든 두다 가리래 차소니 뭐바 폐기 깬도 원도 교와 다 되게 원도 좋아해. 그래서 강사 다도 좀 당진디 또기 아니 동안 나바 나서 용이 깬도 좋아해. 보다 근데 깬도 좋아하는 장 근데 왜다다 갈렸으니 다 근데 왜 되니 다랑 시도 받으면 다랑 시도 받으면 로 친지로 어떻게 아니 다랑 시 따와 좋아라 때네 아니 말하도 된다 보고空대래. 그래서 무슨 내서가 제와이나 아니 가지 닭이 다시 풍부 그와 안 풍부디 닭이 다시 풍부디 랑문의 마주바 인상 텔라딘비 심지 요 말이었으니 아니 랑문이 좀 풍부라 답이 아니 라왕이 다 가서는 말와 랑싱이 좀 다시 요 말이 쓰다 같이 다딘가 신들와
딜라 심진 요마인 스비 가스나 아니 라왕 가서 랑싱이 주비 풍보라 따비 아니 랑싱 주비 다 딘데위치 요마레 스리다 같이 다도 요마인 스노다 디가 시간 담비 값 시간 샀다 쇼로가 담비 값 시에디 오다 같이 다디 디니 다 같이 다도 진바디 왕기 아니 동안 나반다서 용회 아니 딘다부터 딘데 원도 송아 이상 아니 디다 따와디 지고 말하니 풍어치와 이두전이 다 텐데위 다디 내외 무슨 가리스나 티 동시 아니 뒤지 풍부 디동나 동데스 티 동시 아니 갈로다 동시라고 말다 다시로와 나라와 다시 풍부 디니 랑신기 마주베 텐데지라 템비 랑신 주베 다세지 심진지 요 말에 이두전이 기모치 치투고 고고래 있습니다. 손에 디송이도 시간 다시 쇼가 보고디 음 So this has two parts, giving the example, and two, showing what it illustrates. A, giving the example. A sutra cited in Chandrakirti's explanation of the Middle Way commentary says, Self is a demonic mind. You have a wrong view. These composite aggregates are empty. There is no living being in them. Just as one speaks of a chariot in dependence upon the collections of parts, so we use the convention living being in dependence upon the aggregates. So we're again developing the understanding of the understanding that the self is not established within nature. And so we are in developing that understanding, what is the self that we're talking about? So there's really two different ways of understanding self in this context here. One is the self that is conventionally existent, a conventionally existent self. And the other is the non-existent self, the self which is the object to be negated. So the conventionally existent self is the self that is designated upon the five aggregates, designated self. And the self that does not exist is the self that is established within nature, that is held to be established within nature. So this text here is again it's the self commentary on the auto commentary on the Entering the Middle Way by Chandrakirti. And so he has these two verses that are here, and within these two verses, the first one is showing the reason for why the self is not established within nature. But there's no, there does not exist a self that is established within nature. The self, which is the object to be negated. And then the second verse is showing that there does exist a conventionally existent self. Okay, so the second verse starts with, just as one speaks of a chariot. Okay, so that's the meaning of these two verses. And so their first verse is starting with self as a demonic mind. So the self which is established within nature, that is here called a demon, or the word sometimes we use as Mara. Okay, you can call it maybe that's more familiar might be familiar for many of you. So Mara is because it refers to, in general, something that is like creates obstacles, something that creates problems and obstacles is called a Mara. Okay, so this is what the word is actually. The more literal translation would be Amara. So the Mara here again, it's this grasping at or apprehension of the self being established within nature. So why is that a Mara demon? Because it first motivates all these different types of afflictions, like
attachment and desire and so on, many different types of afflictions, as motivated by this grasping at this as naturally existent self. And then because of that and dependence on those afflictions, then through those afflictions we accumulate karmas, many different kinds of karma, and then from that we experience all the different types of samsara. And so it's the condition for all the different types of sufferings that we experience. So it's because of kind of believing in that, or just even having that grasping and falling under the sway of such a grasping, that we experience all the sufferings that we do. So before, until now, throughout our history, in the past, we've been experiencing sufferings because of this grasping, and now it's still a Mara creating problems for us, and it will in the future as well. So it's the cause for all the various varieties of suffering that we experience. And then the we look again at the verse. It says, you have a wrong view. These composite aggregates are empty. There is no living being in them. So the composite aggregates are the what we call the basis of designation. The basis when we say the self is an imputedly existent, right? The conventionally existent self is imputed on the five aggregates. So the aggregates are the basis of the imputation. Okay, so the aggregates as the basis of imputation means that when it says there's no living being in them, there is no independent living being in them. There's no independent person in them. Okay. So it says again, there is no living being in them. It means this kind of a living person that is established within nature. That again is the self to be negated. So this is again this grasping at the self as true as a existent within nature or independently established. And so within the five aggregates that are the basis of designation of a person, there is no such independently existent person, no such naturally existent person. 다디 쇼로가 니바 되기로 지다 예라 손놈도 때는 신다 주바다 디시 공부 놈들 군조 승진学자고 선다 단위도 유비더니 다디 다 빼라 근데 빼고 봐서 다다 그러고 다 지다 예라 손놈네스니 와 신다 콜로스 저라 다모도 다가리세지다 니마다디 다들서 티기 빼자로 신다 콜로디 아니 랑기 예라 아니 고랑기다 신다 콜로기 다시 되니 콜 답변은 칼로레 다 콜로당 집당 무규다심다 고야라 모부지 소발라 때네 아니 딜라데니 신다 콜로스니파 아니 따가리심다 바 민토베 바바 따한도 와스 양게 예라 초발라 때네 자와 준유 근무보지라 아니 신다 콜로신 따기도 와스 베티낭신 제네 아니 강사세에 대한 풍보라 때네 따바 아니 풍보라 때네 따바점 와 다칸타 도르수도나 신다 콜로디 랑기 다시 리레기 딘두체나 디 신다 콜로레스니 니에메와 아니 그 초점 되게 자와치는 게들아 신다 콜로스니 민따기도 와스 베디나시 전에 아니 가리겠으나 아니 말아줘 강사 세디 아니 랑기 다시 풍부 리레 딘두체네 니에메 아니 풍부 초바딜라 아니 가스나 강사 스니 파티니 오다 팀리지 공부 초바들라 때네 답이 아니 지라 아니 강사 스니 구조 심진 샤죠 소다 오다 디디 다디 송해디 가스나 다빼 값수다 렐라쇼디 진다 콜로 답변은 안 남규 카드 라인 모터로진 라인 디 랑게 예라 레레 땡두 세니 아니 모타지르 니 말와 다 뒤좀 랑게 거 까리나 모렌티
소소기 다시 강아야 초바디게 잡아 진육이지라 아니 모달라고 깔라고 따기도 하고 어디 빼디 싱다콜로다 니마 싱다콜로 자체원서 싱다콜로스에 대해 아니 랑기 다시 레리드는데 니에메와 티딩도 되니 초바디라 되니 싱다콜로스 따기도 하지나 흔지니 강사디야 랑기 다시 레리드는데 니에메와 강 풍부 랑기 다시 풍부 초바디라 아니 강사 진짜 풍부로 답이 맞음 구조 심지 시작하고 소다 티 빼라 되는 시에기다 도기 값을 세쇼디다 디샤고 그래요. 어디 인도자니 아니 다 강사기가 아니 단위도 유비 강사지다. 아니 같이 아니 와 단위 와다 강사니 다 돌수드나 강사라도 개왕님만이 들이 용계로 왔다 지다 디니 개와 치마를 좀 아니 않나 내 속바부 대 강사를 했고 내디 싸버려 된 주부 용에 등의 강사를 쓰고도 아니 말아서 람 공부하세 타바 토레지도 람 공부에 대한 강사지 지고로 아니 람 공부하라 되니 아니 톱자 아니 토바 지게 대한 강사 쓰고라 근데 근데 강사들이 가르지래도 무슨 무슨 소리인데 아니 신달라 빼자니 아니 강사도 무효주의도 아니 강 신달라 때네 강사 무효주의도 빼 레라쇼 디라 때문에 되니 강사 담에 또 따와 깨와라 탑을 앞에 초도 좋아 인상 아니 돌리 송한 신다 된다 된주 아니 너나 신다 된다 때니 아니 다랑 심마 좋아 되니 배도스 마송 뭐 So the second verse again says, just as one speaks of a chariot, independence upon collections of parts, so we use the convention living being, independence upon the aggregates. Now this verse is explaining the conventionally existent self or person, and it's doing that through an example, the example of a chariot. And the chariot's example here is that, well, it has many different parts. And so the parts are, again, the basis of designating a chariot. And in dependence on this collection of parts, then there is a chariot that is able to perform functions. It has the capacity to function as chariot. And like that, the self or the person, the self as well, has different parts, the five aggregates. These aggregates are dependent upon this collection of aggregates, then there is a person. However, when you actually go and search through each of the individual parts of the chariot, then you don't actually find a chariot there. And so that's like also the same with the self. When you look through individually through each of the five aggregates, then there's no person there. There's no person found there. And so it's something that only is imputed on the independence on a collection. Then the reason that this example is given is because it's easy, it's the easiest thing to think about for us to understand this fact. And so we can, before when these texts were written, a chariot was a well-known object. Now we could say a car, a similar example. So we could talk about a car as well. And looking at a car's parts, again, you look through each of the parts of a car, and then you won't find the car there. So this is now showing that there's but there is this person who is the mere I that is designated upon the aggregates. The mere I designated upon the aggregates is this conventionally existent self or conventionally existent person. And so the person, this conventionally existent person, the mere I, is the person that comes from the previous life to this life and also goes into a future life from here. It's the person who accumulates, it's the agent who accumulates karma. It's the agent who meditates on the path and who achieves the results of the path. So that's
when we say the conventionally existent person, the mere I, it's the one who's doing all these actions. 도시 셰랑기 예라 콜로라 소발라 때네 신다 도바 빼제네 공부남라 때네 장 다금 심진 다바 송베 통마 신지 빼셔바 차고스다 다든다 디갑스로와 다 빼고 봐 세디다 딘네가 지금 휴지로와 당하는 좀 강사 디 랑신 마두바 강사디 랑기 다시라 뛰는 다바 점레스 랑기 다시라 뛰는 두바 점레마 되지 랑기 다시라 마두비 뛰메기 랑왕과 그래서 랑신 두바지 요 말해 세디 모르지 무비니스로 디 마두바레디 이내 아주 모르 마두비 온게 아니 다 암가 세디 네 소소 가 세디 아니 랑고 두바지 밀로 치지로 차부 용이 깬디 ting ma tuwe ta arwa anne kasana chi rangshing ma tuwa de ngui ma chi wa da rangshing ma tuwa de ta phungbo la tene ta ba zam re o ta ting chi ala ta pe ko ni ma shena ta chi tu go ma lu zane ta pe sing da de rangi ta shin tene ta ba zam na to chi rangi ani ka ji de ta shi re ni ani sing da go du yo ma re sin ta sing da gi tene pe ko ni tene ani ma de shi ja de 아니 다랑시 마주가 때라 배기다 빼라고 그랬다. 무슨 세쇼 놀라 차 대쇼지. 어떤 딘데와디 아니 놀라 차수나 아니 다 아니 디모트 치트베다. 다 세들라 니두스. 와 랑싱 주비 다당 단위도 비 다스. 와 랑싱 주비 다 공벌라 뜨미 랑기 다시라 뜨미기 아니 딘데베 랑싱 주비 다지 민두. 어떤 디모트 치와라 아니 배권이 시나 레라와 인상 아니 신다 콘도군이 막 배시에 되더니 들ima 기후 토용도 프레젠티레스 Taking as an example the imputation of a chariot and dependence upon its parts, such as its wheels, the Buddha states that the self, or living beings, is also imputed independence upon the aggregates. Therefore, I will first explain the example of the chariot. So this is showing this, the point of this section of selflessness of persons by positing this example and putting forth this example. And this is really something important to consider because again, the person is someone, the I, the self. The person is something that is merely designated independence on a basis of designation. But there does not exist a self that is independent, that is not dependent on a basis of designation. So in reality, that's how we are. That's how the I is, the self is. But we aren't able to kind of have, we're not able to really get that or get into that, right? We're not able to see that, right? So to introduce ourselves to this fact, that's actually how things are, then the easiest way to do that is through such an example of like a car or a chariot. So this makes it easier to initially identify the point here of selflessness, whereas we haven't been able to identify it until now. So that's why we start with this example. And so the text is going to first go through and some detail go through the example. Oh yeah. Dila shi 신다 랑심에 봐 다요기 동바당 데라 쭈바봉와 민기 제발로도 주 데라 되는 유도 따완이 배우는 아 당분이 주발레스 신다 랑이라니 신되면 신님만이 된대 양면신스 예라람이 예라 당되면 뒤바점이 이미지신노 어떤 디갑수다
받는다고 잡았거든요. 다 심하게 빼셔야 돼요. 받는다고 잡고 오면 주번나라 다 빼서 진지 말씀을 거래. 심다디 아니 타뒤도 마주가지. 타뒤세지다. 다 심다디 타뒤도 마주가디 셔발라 때네 아니 강사디야 아니 타뒤도 마주가래. 진다 네번이나 아니 다 강사게 되게 돈이 강사 당매게 다와디 놀라스 차대고 쉬지 차고해서 당부 심다디 타뒤도 마주바 신다디 타뒤지 시거다. 지당으로와 아니 인다 강사 담에 때라 표현이 타든 거지 이거는 시에와 추기 담에 때라 표현이 타시기 para 시에와 그래서 오마 주번 나갔다 디 동지스니다 규제 미자와 소수수 다다 강사 담에 지기 리바디 조 타든 리바 세지마 순고 근데 다 강사 담에디 타든라 때네 강사를 다도 마주와 랑싱이 마주가 때라 표현이 군제디 가스나 다 빼이되는 마신나 땅도 고도 주도면서 아니 신다디 타도를 마주가 된다 디나라 답변은 타도인데 가르스나 신다디 랑기 예라라 아니 뭐와 시에마인 수도 좋았다 안 가스나 시 데메트시기 시에 말했어 어다 신다디 랑기 예라다 타데 때문에 지야 말했어 다 니바디지 타순바디 아니 내 가스는 데바마이 나 신다디 랑기 예란 나 랑신기 두비 수기 덴바디 말했어 다 순바지 타 시와디 신다디 랑기 예라라더니 랑신기 두비 수기 파 덴바디 말했어 아니 다 나와디시 다나 신다디 아니 랑기 예라 딘조양 신다라 수 랑신 두비 수기 덴바 말했어 어디 다 아니 덴바다 디체 다 나티체 다 디니 풍부 나한테 다시 풍부 나오면다 랑기 예라 초바 점디야 신다 말했어 랑기 예라기 입단야 신다 말했어 다 균다 리바 둥이고네 리바 둥디다 그래서 아니 가스나 랑기 다시래 아니 랑기 다시래 타디 데미기 지야 말했어 데메 듀시기 시야 말했어 아니 랑기 다시 랑싱 주비수 덴바야 말했어 아니 파 랑기 다시 랑싱 주비수 덴바야 말했어 랑기 다시 된 다니라 추 랑싱 주비수 덴바야 말했어 랑기 다시 초바 점디야 많이 말했어 디 입대야 말했어 어디 디라 타두는 봐 as다 디라 디올라 기부되는 거들와 어디 디 실디기 언니 타두 신다디 아니 아와 람이 다시 되는데 니주메 와들라더니 리파 둥이 거니마 시엔도 오스타지 버둥이 개와 디와라 말을 니도 Anybody understand? Tampo angi yana 랑생기 거네 템po 말했어. 무슨 말해 된 말다 다 너무 오지가 다 되더래 알레 점에 정신 말했어. 이미 되시기 다돼야 말해 뭔가 된 다돼 때문에 지야 말했어 니지로서 와 다들 뜸비 지야 말했어 지게 말했어. 다돼 많이 지야 말했어 다들 많이 비지게 말했어. 그래서 다 오지가 다돼 니 기계시 다 아니 덴바스도 숨바디 덴바디 아니 랑싱이 주비수 랑이 다시도 덴바리 돼 있는 랑싱 주비수 덴바리 말했어 아니 덴바디 파 덴바 말이 수야 랑싱 주비수 덴바 말했어 소바디 말이 이 덴바랬어 모두 So now we're moving, so reading the next sections. The explanation of the example has 4 parts. Number 1, showing that the chariot exists imputedly without intrinsic existence. Number 2, eliminating objections to that. Number 3, how to establish the chariot under various names. Number 4, the advantage that you find the view quickly by using this example. Number 1 is showing that the chariot exists imputedly without intrinsic existence. So we have another verse from Chandakirti. Chandakirti's commentary on the middle way says, a chariot is neither asserted to be other than its parts, nor to be non-other. It does not possess them. It does not depend on the parts, and the parts do not depend on it. It is neither the mere collection of the parts, nor is it their shape. It is like this. Okay, so we're looking at
this verse from Chandakirti that explains the example, uses the example of a chariot. And he goes through the chariot to establish selflessness by using what's called the reasoning that refutes the seven extremes. Okay, the seven extremes, or the seven possibilities, you can say. And so just like how the chariot is not existent in any of these seven ways, it's not established in these seven ways, like so it's the same for the self. And that's why the example is used, because it makes it easier to have the understanding of the selflessness of the self by first understanding it in relation to the chariot. It's easier to bring to mind, to have the experience in your mind. So the texts, they sort of talk about or explain the selflessness of persons by using the reasoning that refutes the seven extremes. When talking about and explaining the selflessness of phenomena, it uses the reasoning of the four extremes, or the reasoning refuting the four extremes. So that will come later. So how is the verse describing this in relation to the chariot? Well, it's the seven. We just to list them out. Then they're just the lines in the verse. Go through them one by one. So the first one. Right, a chariot is neither asserted to be other than its parts. Okay, so the chariot is not something that is completely, unrelated, as a separate object from the parts, as a naturally existent, separate, disconnected object. And likewise, it is not something that is not different, not non-other, and one with its parts. It is also not something that is, by, again, in a naturally established way, possessing its parts. It's not something that by way of natural, by way of being naturally established, possession of its parts. Likewise, it is not something that is dependent, as a naturally established, dependent on its parts. And likewise, it is not such that the parts are by way of natural, by way of nature, dependent upon it, dependent upon the chariot itself. Likewise, it is not the collection of its parts, number 6. And then the last one, it is not the shape of its parts. Those are the, by way of those seven, refuting those seven extremes, then we are understanding the selflessness of the chariot. 야, 신다 랑게 야라리 식당 타데소 듄두 네베 따바 점 이바 신두 다당 통분이장 대당자와 송소스 비자니 다 딘다 대기 딘다디 아 배고니 안다랑 심마두가 셰스 배디라 마 제도다 아 강사 신다디 아니 타든도 마두와 지더라 임바 나신 아니 와 아니 다디야 아니 타든도 마두가 레 신다 디지바디 담보 다 타든도 마두가 지바디 하코알라 신다디 타든도 마두가 있는데 어다 디 상무 어다 딘데와디 상무디 셰디 내가 친구디 가스나 다 당신 마주비 민센데라 다 타든도 마주바 레샤 신자 타든기 리발라 때네 다 당신 마주바 셰발 셰기 탑초도 교와디 신다디로와 아니랑게 다시라 때문에 타든기 그냥 마주비 차네 다 신다디 랑게 야라 때네 딱 맞좀 레 세디 올라 시우지 다디 샤야디 some 땅투아이나 아니 다 세지는 나 세디 아니 랑게 풍벌라 때네 딱 맞좀 해 자랑이 풍벌라 때네 따바마도 지기 아니 랑기 풍벌라 뜨메기 아니 나랑싱이 좀 다지 요 말에 스노다 딜로라 차야기 탑들라 아니 디베디 시우지다 개방도 그 시고리 듣더니 반에 나와 잡아고 오마 주바나라 아니 틴데위 아니 다 타든도 마주기 싶게 빼디라 아니 싱다디 아니 타든도 마주기 빼디 뭐 도우시다 게부터는 것도
어디 디지르미지게 다라 농디 쿵장니 아니 아 빼기 거네 다 랑싱이 마주비 그리고 신다 랑싱 마주비 빼디라 신다 랑싱 마주서 신다디 랑이 다시라 뛰기 뛰기 주진들라 빼디 빼디스 월 지바 뒤미 거네 송아디 아니 주진도 수 당우도 우스 No, thus he says that just as a chariot is a mere imputation, since it does not exist in these seven ways, one with its parts different from its parts, etc., so it is also for the self and the aggregates. So this is after positing the example, then he explains this like this also for the self that it's there's nothing that there is no self that is established by way of a nature. And so the example is used, and it's really essential to first go through the example, because once you go through these seven extremes and these lines of reasoning, using the example of the chariot and seeing how it's not established in any of these seven ways, then it becomes very easy to have it also appear in your mind in relation to the self that is also not established in these seven ways. And so the chariot not being established in these seven ways means that it uh, is something that is merely imputed upon its basis of designation. Likewise, for the self, the same is true that there's no self established from its own side without without relying upon aggregates. But it is merely designated upon the aggregates. So then that becomes easy to understand, and you can have the experience in your mind of that fact. And so the Chandakirti, yeah, sorry. So the example first used in relation to the chariot to go through these seven ways in which it's not established, and then you can apply to the self to see how the self is only is there's no self that is independent or that does not rely on its basis of designation, only a merely designated self that relies on its basis of designation. 어야 다 들이 신다라 한경 뭐 두비 장시 유나 되미사와 지당 타데라 소바 넘바 듀 강을 두면 랑시 유메 주비 리바 두 고발레 dumbo teta kando yang te ma zhubi chi rangxin me du sata de zang da xing da di rwa ani ko rangxin rang mo ni zhubi rangxin yu na ani gas na ani di ta dumbo kando du go ba le ta dumbo kando ma zhuba insan xing da de rangxin ma zhuba re se bu ze xian yun de da samu dang le du xing da di 싱다스 콜로세 사모단 현대와디 아니 떼메기 랑싱이 두바 랑싱이 두바스디 떼메기 두지 시고로와 떼메기와 땡데 땡중 많이 배 떼메기 두지 여르베스나 요마리 메와디 가스나 나니 계시 유나 떼메기 두지요나 아니 랑게 다시 남단테니 아니 와 이두 두밤 야나 제메든식이 시행밤 와 야나 아니 가스나 다 들리고 있다 싶어 뒤에도 와다 틴데지레 니 삼로코니 다 뒤도 타도 뭐 가는 주민도 무슨 삼로 땅인데 틴데인도 다 신다디 아니 랑게 다시라 뛰는 두바레스 랑싱 주디 마레 삼로디 코투고에서 어다 틴데가 리바디다 가스나 삼로라 닝이 띵디 소거에디 다랑 심어주와 강사 담에 되게 돈이 세조로 당도 고민도 인다 디체바치에들 활동기 돈이와 활동기 되니 제바지네 활동 세디 간에 거 티라 동반이라 되니 배 제주도 다 제지 나왔다 신내기 냠바 샤단을 하비
하동기 때문에 제바 집이고니 아니 신다디 아니 랑신 때문에 랑신 두바 레미도 이나 아니 디단디디디신 타두고 디단디디디 두고도 딘데지 두미도와 딘데 손상 아니 때문에 말이야 되제리자 인사 랑신 두바 레미도 스네 고아디도 술 공자에 도지나 하동기 제바디 뭐 딘데지 그건데 주비자 주비지 딩이 아니 랑신 뭐 두바도 송도 신다디로와 두스 말 If the chariot had an essential or intrinsic nature, it undoubtedly would be established by reason knowledge that analyzes whether it exists intrinsically in any of the seven ways. However, since it is not established by such knowledge in any of these seven ways, it does not intrinsically exist. So that's is this example with the chariot here is being used again to show how it doesn't exist by way of an inherent nature. It does not is not established with an inherent nature, and it's doing this. We can use this example to understand that because if it were established with an inherent nature, then it would have to be established in one of these seven ways. And since it's not established in any of these seven ways, then we know it is not established with a nature. Then it is not established with a nature. So we're talking about being established with a nature means being established in such a way that it is not contingent on something else that would be established with a nature. And so again, because there is no such way of being established without contingents on something else, then we can see that it is not established with a nature. And the the seven ways, again, if it were established non-contingent with an inherent nature, then it would either be one with its basis of designation, or the same as its basis of designation, or something different from its basis of designation. So one of those seven. That's those two kind of summarize them, but one of those seven ways. So this is something that is actually quite possible for us to think over, to think through. It's something that we can really wrap our minds around. And so because of that, then we can, in our meditation, we can use this reasoning with the example and then transfer the understanding and the reasoning to our own self, our I. And so as we meditate, we are using this kind of analysis in our meditation. And this is the meditation again of insight, of special insight or vipassana. So the vipassana is called special insight, or something that the literal word would be like what's it called sometimes superior, maybe. Anyway, it's something like superior seeing. So it's called superior because there's something above and beyond just the single pointed concentration of serenity, of shamatha. So shamatha can place your mind single pointedly, but going beyond that, something superior to that is then the analysis that you make. So through this analysis in your meditation, then you come to see, going through each of these seven possibilities, seeing that the chariot does not exist in any of the seven ways, that it is not established with an inherent nature. 도대체 다 대라 신다 예라니 속신당 홀로당 세불라서 봐고 다시 다든다디 신다디 스니말 다 조직이 이거디 신다 세디 간대지리도 무슨 제인데 아니 진짜 타도의 강도야 마주게 땡네
아니 그 니수지 뭐지 타진도 무슨 신다 니수 신다면도 라이브 랑게 야라라 때네 딱바레스 랑게 야라 때네 딱바레스 그 시에도 다랑게 야라 세데 간지 간지 시월스나 근데 신다 보랑다 잡아 있는 신다기 송신 신다 콜로세디 보랑기다 이기다 또 주바 지금 기드니 야마 스 띵ben 따가리로 지나 코랑기 송신 주하다 이 강가베 야라디파 투잡사기다 송신도지 다나신 아니 코 파수 쪽인 그 콜로도지 아니 콜로도 야마 갈라 주긴 게 세부 올라서 봐도 저건가 예라 스미로와 어떤 도우신의 신다들랑 게 예라 때는 딱 봐서 해 랑게 예라 그 땡도 당신 주가 니수 주요 말해 스는 신인데 어떤 예라 스디 랑게 다시 와 랑게 다시 아 신다되게 다시디 신다 콜로 스야 신인데 아니 제르니 증명하지 야 야라 망고지야 뒤발라 때네 신다 콜로 무슨 시인데 그 신디 예라기 단 딱사기 예라 딱시디 간데지 샤워스나 다 거기 소신당 콜로 단스 다 뒤주바 지금 두 강가 아니 그 예라데 차와레스 베티나시 아니 간조 강사기 예라스데 라기 다시 풍부가 어다 디마 조스디 시에기 예디가 신다기 예라스 예라징이 신다스 신다다 신다 니 예라다 예라제 세기다 대시디 돈이 아니 때바 그것이나 아 랑신도 때바 말해 내가 티네지 때문에 신다디 아니 가스나 아 신다 주직을 리바디기 신다디 아니 가스나 랑게 다시디도 제네제레기 니주메와 하도도 마주비 되라더니 니주메와 두는데 아니 신다 스디랑게 야라 때문에 두바 잠무도 민두 쓴다로 코에기다 내가디 예라디 무슨 체디 제지모인자 예라디 두슨 뜻이 장문도 무스 So the parts of a chariot are the axle, the wheels, the nails, etc. The chariot. Okay, so this is just listing out the some of the parts of the chariot. So now when we're going through these seven ways, seven extremes or possibilities, seeing how the chariot does not exist in any of those ways, we're again we find that and we say, well, does the chariot not exist in any way? Well, it does exist as something that is merely designated in dependence upon its parts. So what are those parts that we're talking about? So we have like an axle, or you could say like the frame of the chariot. It has wheels, the things that hold the different parts together, the nails and adhesive or screws, or what have you. And so the different parts, those are some of the different parts. And so the chariot is designated upon those different parts. And there's not something that is, there's not a chariot which is not contingent upon those parts. So then just like this example, these person as well, when we look at the person, the parts are the five aggregates, which are the basis of designation of the person. And so so then we have here the parts, and then the thing that possesses the parts, the thing which has the parts. So they are not something, the thing which has the parts, right? When we go and look through each of the parts individually, then we don't come up with anything. We don't find that thing which possesses the parts within any of the parts. So it's not something that exists in a way that even though it does depend on the parts, it's not something that exists in a way that it's naturally established as dependent on its parts. So because again, when we look through each of its parts individually, then we do not find that we do not find something, right? There's nothing there. 어떤 동무진에 다 된다 다들이 마 된다 마쇼고네 다 어다
자기 당내 이게 따와서 땅 안서 돈이 고무수도 당분가 당분 라니 nga rangshin chupa zimba di jidara sungwi rangshin chupa di du mindu jeba che di da negi tangpo di chaado tongni dawa gome ki tangpo di chaado tongni gom, tongpa ni gom se di do da nga niga gasu da kye chingu shivuji lego wala di indu tangma da tongpa ni ki dawa di kodyo che di ani nga se di nga rangshin chupa redu remidu da di gana kodyo di tangpo di gozi di gom shivuji wala ndu zane da nga rangshin ma chupa se di nga 풍고라 때네 딱바래 세데 로라 차고디 다 nga 풍고라 때네 딱바 주바라 아니 싱다기 빼자고잖아 싱다 고로디 아니 랑게 다시라 때네 주바래 마도지게 때메기라 왕과 주버주 요 말에 랑싱 주주 요 말에 했으니 어다 디 따든다 디 값인데 시시니 말지만 로제마 티에딘다 값을 보아디 다 내가 치고 싶지 않아 됐대 그래서 이 전화부터 다든다 말 논이와 고라 한도 호라 한도 말 로비 논이 아니 도시니 사무디 디가서 내가 친구 쉬우시다 편주 다 편주 줘야다 그래서 저번에 가정님은 되는지 매봐지 그런 거지 무슨 원이게 다 돈이도 따와게 고 당부디 아니 나랑 심마도 어디 나한테 거다 줘야 돼 돈이게 따와 당부디 주겠어 되리고 그러봐 팀만나 아니 가서 다 신다지가 돈이 동반이게 선물 가져다네 돈이게 따와디 선물 코트예요 말 그래서 나 세대는 랑싱이 마두와 선물 코트 줘는데 다 동반이게 따와게 거다 줘야 되잖아 당하랑신 마두 그제 디페고는 시바디다 레라고서 아니 반대 다와다 보고는 지금 말지 쏘는데 아니 신달아 빼전에 쉬어야 돼 내가 지금 신이 쏘는 그게 뭐 딘데라고 지레스 이제 전에 당어서 디값을 아니 선물 다 당에게 탑시 지어야 돼 디딩이 다 탑시 지고 그래스 무슨 다 드림 진짜 뒤져서고도 아니 좋아지는 연나 좋아지는 무슨 고수 지스 So now when we look at this, this is the meditation that we do when we're meditating on emptiness. So first, checking in and seeing, okay, how do I appear to exist? Me, right? This I, this me. Do I exist or not in the way, do I exist in the way that I appear to exist or not? Appearing to be something established with some inherent nature, established naturally. So this meditation on emptiness is so important. It's essential both within sutra practices as well as within tantra, vajrayana practices. And so we have this example meditating on first the chariot and its relation to its parts. And then through that, then we can come to see really kind of clearly and easily what it means to be empty or to not be established with a nature. It means to not be established or existent in such a way that there is something independent that is not contingent on other things. There's no way of existing that is established within nature. Then when we go through those this meditation that we're looking at, then we kind of are able to refute those 7 different possibilities and see, okay, so how does this chariot exist, and how does the self exist, right? How is this person existing? And so the way of the kind of further explanations are coming about this, what to think about and meditate on when you're meditating. So the next, several pages are going through it. So read this, give a good reading over this, and as you read, think about it. Think about what is it saying, and this is really the real meditation on emptiness. This is it now. So the previous sections we were going through, we're looking at various debates, kind of setting the stage, but now we're actually in the meditation on emptiness. So please read these these pages that describe the type of meditation to do.
And so, the point being to come back and check like the way that we normally think of ourselves as existing or perceive ourselves to exist is this way of being inherent within nature. And so, check, looking to see uh, how do I really exist first by using this example. It's so important to use the example first because it makes it easier. So using the example of the car or the chariot makes it easier to understand and have this experience of the selflessness. Okay, so now we're running out of time already. So we'll stop the explanation, and if there's any questions, now we can take questions. Yeah, Yeah, I think there's a hand up. You can, Janet. Yeah. Thank you. So, just so I'm sure I'm using the right word, like we talk about the different parts, and Geshe was talking about, what moves on from one life to another. What is the word, what is the name for that that moves from one life to another? Is that consciousness? Is it mind? What is it? Geshe 탄이 딱딱 인고지엔 기치들 지어디 거기에서 아니 다 개왕가만이 개와디 용화당 개와디는 치마 줘야디 디 가래 디 민따따 가래라 그래 디 넘버 쉐이브라 그래 베디 가래라 그래 딜라 다 깨와 지담 깨왕가만 이긴 넘바 쉐바디 깨왕가만 디는 치마에 두거래 이네 요바 집에 강사 승인데 강사도 깨왕에만 용을 했어. 깨와 치마다 두거래 했어. 다 풍고라 답이 맞음. 와 풍고라 답이 맞음들 아니 내 소보보다 지부 용어보다 보다 깨와 링게다 강가 풍고라 답이 맞음들이 쓰러와 이게 넘바 쉐바디 좋아 대점게 말이야. 이게 넘바라 쉐바라 답이 와 다 근데 이들이 가지 샤고레스 마도지기 둘다 랑규베 어다 이게 넘바시바데 깨왈링기도 깨와 치마 두고도 되는 인상 나 강사레스 레 소바바데 깨는 두고 용하고 강사디 아니 이게 넘바시바데 샤고레 와다 당규베 dim마 이게 넘바시바데 말이 이게 넘바시바라 답이 나 세베디니 텐데 풍고라 답이 나 점지 샤고레 어다 디레스다 깨왈링게다 두고 용게다 강가 what the theory is. So the mental consciousness does go from life to life, but in addition to that, the person does. So we're talking about the person. The person is what is designated upon the five aggregates. So the mental consciousness does go from life to life, but the person is designated upon the mental consciousness and the other aggregates. So it's the person who is the one that accumulates karma. It's the person that experiences the results of our previously accumulated karma. And it's the person who takes life, who takes a birth or takes a life. And so the person is this, you could say the person or the me or I or me, which is designated upon the mental consciousness and upon the five aggregates. So the issue with the different schools' understandings is that the lower schools, they see how the mental consciousness goes from life to life, but then they say, oh, because of that, then the mental consciousness is the person or is the I. And so they find, they try to kind of, so they say they identify the mental consciousness as the person. But the Prasangika refute that. They deny that, and they say, no, the person is just what is designated upon the aggregates, designated upon the mental consciousness. So that So means it's the person or the I that's the term that you're looking for, I think. that person or I changes form. It can be animal, it can be insect, it can be human, it can be
그래서 기와 ngaman이 chima droye kansa di uh ani dudro dudro in sibare ni in sibare kewa jamdan len shore 길에 당하다가서 도와를 부여라 도와를 부게 맞이여라 도와를 부게 맞은 신디 딱 나디 아니 베나까 가시라니 미기 말아 소소 주고 강사 제라바지 자와이나 나디 개왕에마 두로 인식이와 개와 주말라더니 팔라이 깨스기시 다 디인도스니 개와나바 나서 길라더니 렘바 지금이 제법 쪼디 아니 풍보라 답이 나좀 와 어디샹 거래스 어디라다 tundoya yunguri, haya yunguri, nyawawa yunguri, miya yunguri, 어떤 나ዞ라 바다 감독이 주도지 이내 티 지경기 제법 조디 안 풍보라 답이 나좀 쓰고다 나 강사디샤고 그래스. So yes, that's exactly right. There are 6 different classes of samsaric beings that I can be. So there can be there can be an I of each of those. So people can say I was an animal in my former life, and I might be a god in my next life, a god or a deva in my next life. And so there's we can you can be I can be a hell being, an animal, a human, hungry ghost, all the different 6 classes. And so it's there's just so many different aspects and varieties of types of people, of persons or beings. So we can be all of them. And so but it's the I that is the person that is merely designated on the aggregates that is taking all these different lives, that is going through these different lives. Right. And even that is dependent on its causes and conditions of karma, as Geshe was saying, and everything else. Anyway, this is a big topic. One question could lead to another and another, so I'll stop with that. But thank you so much. Okay, then there's one hand up, I think. Rhythmic Freedom, you can ask your question. 아직 Hola. 예 투어디 나다 칼사 나다 제네디나 이체어지나 우마 텐주베기 남시 페디 킬링 메버도지래 Karma is asking, like, based on what the question answered from Janet, it sounds like, is it the case that the Prasangika Madhyamakas do not accept consciousness? 디 말에 가서는 남시 켈링고래 이네 강사스니 샤는데 남시디 강사를 했으면 두다 보면 나와나신 디 남시디 강사 말을 쓰고 와 강사 이디 또 남시 당다 소화다 다 풍부가 여러 풍부가 답이 나좀 쓰고다 딘디지 시작고 그래 디 모두 지어디 다 베데스 차보여래 와 그래서니 남시 켈면에 쓰고 말다 남시디 켈링고래 개왕 남시디 이게 남바시바디 개왕 하면 디네 치마 도와랬으니 디 다른 도와래 이네 딘데 왜 강사기 탄이 지는데 아니 남시디라고 무슨 지고 말이야 와 홍보라 답이 맞음 세시 개왕 하면 디네 치마 도와랬으니 디 군세나 디네 남시디 강사를 했으니데 랑규비 되시자고 그래 와다 단규비 남시 켈링고르데는 남시디 강사를 했으니 디 켈링고 말이야 어디 개바디요 So the Prasangikas accept consciousness, that we have consciousness, and even that the consciousness goes from the mental consciousness goes from life to life, but it's different from the lower school's positions in that they accept that consciousness is the person, is to be identified as the person or the I or person. So that's instead of that, the Prasangika accept the person is the I who is designated upon the 5 aggregates, the I that is merely designated. And so that's the difference. The Prasangika accept the mental consciousness goes from life to life. And it's like the Svatantrika Madhyamaka, for instance, the autonomy middle way school, they say that because of that, they see that the mental consciousness is going from life to life. That's the person, that's the I. And the Prasangika are rejecting that and saying that no,
it's the I is just this merely designated person, merely designated I on the 5 aggregates. So, but yes, the Prasangika also does accept mental consciousness and accepts consciousness, just not as they don't believe it to be or assert it to be the person. 그렇잖아. There's one more hand. Yeah. Yes, thank you. So of the 7 arguments or proofs to refute the inherent existence of self or the chariot, the one that I have the hardest time still to understand is that the self, or in the example, the chariot, does not exist in dependence upon its parts. Mm-hmm. That I still don't understand how it does not. And I'm just wondering if he could explain one more time in his own words that particular refutation and how the chariot in this example does not depend on its parts, because I still can't wrap my mind around that one. It still seems to exist dependent upon its parts to me thus far. So that's my question. Thank you. 그래서 다른 고백이 관할로라 아니 다신다리 다 간사리 가리나 다신다디 아니 연락라 팔 맞담바디 간데스 두 거래다 이제나 풍보라 그래서 연기 연락라 땡버 요사래 근데 풍보 그래서 연기 연락라 맞댄소 가래데스 데 도시 끊어라서 랑이를 마덴바 라면 랑이를 덴바레스 마덴바디 드시 자요 말 마덴바 인생이 되겠다 풍보랑 강사랑 신두가 첼레나 아니 강사디 아니 랑이를 마덴바지 고레스 인자랑 강사들 랑이를 덴바 인상 아니 덴비 추 두바 인상 랑신도 주주요 말에 스니 마덴바디 드시 자요 말 마덴바디 드시 자와이나 아니 강사 랑신 두바지 드시 자와지 강사 랑신 두바 메바디 강사 풍보를 떼네 두바지래도 왔어. 그래서 떼네 두바 이상 아니 마덴비 랑신을 두지 요 말이었어. 그래서 마덴비도 시자야 돼요 말. 땜바 있어. 와 강사디. 이내야 랑신 두비 속에 땜바만 있어. 티게지디 셔리. 로아든다 디콜라디 다기드는 콜라 투인사. 강사디 랑기 풍보라 랑신을 두비 속에 땜바 말이었어. 로아 뭐 땜바 있어. 뭐 티게지디다 대신 에와치 두고 그랬어. So it's not the case that the self or the chariot does not depend on its parts. The self does depend on the aggregates, and chariot depends on its parts. If something didn't depend on if the self didn't depend on parts, it would become existent. Established within nature, that would mean it's inherently existent without depending, right? If it were established within nature, then it could be independent. It could exist. It would exist without depending on parts. But no, that definitely is contingent. It is contingent on its parts. It's dependent on its parts. On the person's dependent on their aggregates. So the explanation given in this the 7 extremes, repeating the 7 extremes, is that the self is not dependent in a way of being established within nature, dependent on its parts. It's not naturally dependent on its parts, in other words, or inherently dependent on its parts. So you have to make this distinction between those two. So now the time is up, so we'll pause, stop the class. Rogue namda shinla jeba sho be damang rana mela mi kare lagi kore shinga pendang dewa mali jumi chere siwa tenzin jatu shabe sidi padu tenjur
가디엔 되지 감수 진리 동조 답이 로하게 로세 남라 리라만드네 데 람데 제베시 소바데 장조 선조 림보지 마게 반남 계조지 제와 냠바 메바 고니 kontro 페바 쇼 타제 네그 세베 메지 사모 텐데 타당 자위 타조 루루 야세 공바 지시 공도 주베 유로 제와 디 제로 그 선남 이시 소조시 선남 이시 레조 담바 꾸니 도바쇼. Thank you, Tujiche. Good night, all of you. 그렇구나. Thank you. 되죠. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.